E pessoal, aqui é o Micael, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu estou aqui para conferir o início de gameplay de Life is Strange 1, no caso, o primeiro jogo da franquia, no caso, né, cara? Então vamos aqui, no caso, clicar um botão, né, que eu já cliquei. E vamos aqui conferir esse jogo, né, cara, que eu tava com vontade de jogar faz um tempo, né, cara. Verificando o conteúdo para baixar. Eu acho que não tem nada para baixar, cara. Tamanho de tela. Quem quiser jogar esse jogo, no caso, acho que é capítulo ou episódio que fala, acho que é episódio que fala. O primeiro episódio tá de graça, né, pra você jogar tanto no Xbox One e Play 4, no PC eu já não tenho tanta certeza assim. E caso você quiser comprar o jogo, e tá bem barato por sinal, cara, eu comprei esse jogo no caso faz um tempo assim. Pega no mofo, acho que é assim que eu posso dizer na minha biblioteca de jogos, cara. Então eu resolvi que dar uma jogada e aproveitar e gravar uma gameplay para vocês. E pessoal, eu já peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Life is Strange é um jogo cuja história é decidida pelo jogador. As consequências de todas as ações e decisões terão impacto no passado, presente e futuro. Escolha com cuidado. Isso praticamente todo jogo tem isso, em jogo de escolha praticamente, cara. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Dá uma pausa aqui. Eu já vou logo falar aqui que se caso eu não conversar muito nesse vídeo é mais por causa que eu tô, né, prestando atenção nas legendas, já que o jogo não é dublado. Só deixa eu... Vai dar uma mini travada aí para vocês porque eu vou baixar aqui um pouco o volume no caso. Tá muito alto nessa parte da chuva. Tá muito alto mesmo. Lighthouse, Casa da Luz, certo. Tá aqui sei lá, tá uma tempestade absurda aqui, cara, tá louco. Depois eu vou ter que configurar um pouco o meu áudio na edição, cara. Precisamente vai estar bem alto aqui. Se tá alto no headset, imagina na gravação. Holy shit. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Mural de foto que ela tirou. Tá ótimo. Tá bom, né? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of I those haven't kept up savages. with my journal as much as I should. She saw humanity as tortured, right? If anybody else looked at this, what would they think?
Quem quiser ler, só dá uma pausa na gravação, né, cara? Infelizmente não vou ler porque são 8 páginas para ler, cara. Passar aqui bem devagar no caso para vocês verem. Se quem quiser ler, só dá uma pausa, como eu já falei no caso, cara. Porque 8 folhas para ler, cara. Tô um gato ali de óculos, incrível. Gostei já disso. Feliz aniversário, 18 anos. Interessante, cara. Tem um coração do Minecraft ali, ó. Que bom. And frankly, it's bullshit. Shh. Keep that to yourself. Seriously, though. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old You school. could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? Tirar What if artists selfie chose to capture people at the height na frente of de their todo beauty mundo. or innocence? Tá bom então, tirar uma She selfie. had a brilliant eye. Vai todo mundo ver. Quer apostar She could have quanto? taken another approach. Mas tiver um flash. I have to admit. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process Aquela brought out garota fine enjoada, detail on hein, people's cara. faces, Desde o making them extremely popular from the Barefoot 1800s da Storm, ela é on. enjoada. The first Essa aqui American do lado. daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ah, bom então. O que temos aqui em volta? Um caderno. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Mr. Jefferson, I just worked so hard in the shop, and I'm sure. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Productions, source support about us counter. Tem uma velocidade de potência assim, um pouco mais rápida e tem uma expansão de features. Então, se eu não sou fluente, eu não sei de nada aqui, eu sei só o básico. Eu sei que pega JPNG, imagens JPNG, e tem uma melhor qualidade em suporte, incluindo um novo level de não sei o que, sharpness, eu acho que é sombra, e custa $5.299. Você tá louco. Ah, tem tradução aqui, o burro. Produto GRLT 64S, com toda a velocidade e potência esperada de um novo range lint. Isso ali tem os recursos expandidos, gerenciabilidade, ela captura o que quiser, onde quiser. Direto da câmera, imagens em JPNG, vai ter uma qualidade incrível, incluindo um novo nível de profundidade, nitidez e maleabilidade. $5.299. Eu acho que deve ter uns 10 mil no Brasil atualmente, com a cotação atual do dólar, velho.
You have just by participating, by putting yourself out there in the world. Kate looks so sad and quiet today. This is just a bump. Poor thing. I don't want Hi, anyone to Kate. feel excluded Oh. from this process, but Hi, Max. I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. I had my moment in the camera. You seem quiet today. Everybody Just should thinking attention. too much. I only want to share whatever gifts I have with the world. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Looks like somebody was already working on this. Cool. Tem isso? Eu pensei que dava mexer na imagem, mas tá bom. Vambora aqui. Marcações, deixa eu ver. Rachel Amber e 4 não sei o que. Diário, então a conquista. 10G vista macro. Tira a foto opcional número 1 do episódio 1. Então aqui no caso as conquistas são de tirar foto. Essa aqui tá a Victory, né? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Garota bem enjoada e exibida, mas tá certo, cara. Que depois se dá mal, né? This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Você sempre fica nervosa e tímida na frente do professor? Ah, interessante saber disso. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Tá bom, então conversando com o nosso professor, o que temos aqui no quadro de fotos? You can never escape the lighthouse here. Um farol, não é o farol que ela tava sonhando? Só faltou o furacão do lado, é só isso mesmo. O que temos aqui? Uma câmera de aqui. Descer a câmera do professor, vou nem mexer. Quebrar essa câmera aí. Hoje tem a câmera ali, cara, de rico. De rico não, né? Deve ser bem caro. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Parece a floresta do Life is Strange 2, cara. Eu não vou dar spoiler, né? Porque eu não quero falar por ser spoiler, né? Mas tá bom. Man, he even has the best plasma HD TV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Vamos lá, vamos aqui na porta. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. They're just getting You you always Welcome to the real world. just cute. hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class, it's so fucking boring. Square Enix. Voltou a aparecer. Square Enix apresenta Life is Strange. Don't Mod Entertainment. Marca essa música não tem diretoral, mas tá certo. Se tiver, eu tô lascado. Life is Strange 1, episódio 1, eu não sei falar isso ali. I hate having everybody see inside my locker. To all of you, I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. without you,
American girls, I'd like to be part of That's the Dana talking to, I think his name is Justin. driving a car by the sea. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Tá bom então, pra onde tem que... a gente tem que ir no banheiro, né? Que eu tinha falado, eu lembrei. Onde fica o banheiro é essa questão, não sei. No one can tell where your heart. Good thing I left my AK at home. American girls like Dolly Ah, o B aqui, né? Não? with shiny Não, mas esse aqui é o B masculino, Ben. I wish I had. Eu acho incrível que nessa escola você pode entrar com fone. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Mano, em escola pública no Brasil você nem pode entrar com fone, cara. Que passa algumas horas, cadê o fone? O fone sumiu, cara. É assim, cara. Que, pô, você deixa o fone em cima da mesa, vai pro recreio, cara. Você volta do recreio, cadê o fone? O fone de ouvido sumiu, cara. Literalmente, cara. Alguém roubou o fone, cara. Imagina deixar uns lá em cima da mesa, cara. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Vamos tirar uma foto então da borboleta. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Matou ela, velho. Caraca, velho. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller?
Can I actually reverse time? There you go, Victoria. Why are... I did it. Can you give I me an actually example did of a it. photographer who perfectly I'm a captured the human human condition time in black and machine. white? Nossa, eu queria ter esse poder, hein, cara. Imagina. Voltar no Max, tempo. don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images together, of cold Max. faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a Human beings question. tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you Será in que a se moment of eu desperation. consigo pegar a resposta And da any outra one lá, of you cara, could do that voltando to no me. tempo, é uma coisa boa. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was the can go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? Pode ser exibida. and Vou te give him the voltar no right tempo e pegar a answer? sua resposta. Quero pegar a resposta dela, calma aí. The Daguerrean process brought out fine detail. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. Pelo menos eu acertei, You can learn cara. more E, ó, when you actually nota finish 10, reading tô de these seven parabéns. chapters. Max is so Eu queria far ter, way eu queria ter esse ahead of poder, everyone. cara. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Imagina você com esse poder, você pega a resposta do professor, volta no tempo, aí você fala assim, professor, essa aqui é a tal resposta. Cara, seria uma coisa maravilhosa, cara. Nossa, eu ia acertar tudo se eu tivesse esse poder, cara. Pena que é só em jogo, cara. Seria bom se eu tivesse esse poder na vida real, cara. É, o que eu fiz, eu tenho que Why mostrar is pro this professor depois, né? happening? And to me. Important cultural event, and I want to represent Blackwell Academy. You have just... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you.
I want to represent Blackwell Academy. You have just... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Imagina você com esse poder, cara. Nossa, eu fazeria a festa, cara. Mas, professor, qual é a resposta dessa pergunta aqui? Aí ele me respondia e eu voltava no tempo. Eu já tinha a resposta em mente, cara. Seria bom demais. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Ah, vamos para o banheiro. A gente tentar voltar no tempo e resgatar aquela garota que levou um tiro no bucho. Eu sei o nome daquela garota, mas infelizmente eu não quero falar por ser spoiler, né? Não falou o nome dela ainda, cara. Só não quero falar agora por ser spoiler. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Tell me what to do. I need a hammer to break it open. People trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. To control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way! Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Caraca, já esvaziaram a escola, velho. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Vamos aqui conversar com o diretor. É diretor, né? Acho que é. Vamos ver. Diretor Wells. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Dedurar Nathan, esconder a verdade. Nossa senhora. Calma aí. Calma aí. Eu deduro o Nathan. Aquele garoto chama Nathan, pelo jeito. Só o Nathan... Mano, não sei como... Mano, isso aqui não é escola particular. Como que o Nathan, que é um aluno, ele conseguiu levar pra escola uma arma? E quase matou a outra, né? Porque eu voltei no tempo. Eu tô com essa dúvida, cara. Como é que conseguiu esconder uma arma dentro do bolso? Do bolso não, como fala, dentro da camisa aqui, da calça. Eu não sei como o cara conseguiu guardar uma arma. Que, pô, dá pra ver, cara. É possível, todo mundo é cego, não consegue ver a arma, cara. E, cara, eu não sei se eu dedurar o cara vai dar uma coisa muito boa, cara. O cara tem uma arma, pô. O cara pode me matar. Se bem que eu posso voltar no tempo, né? Se ele me matar. Ah, que coisa boa. Ah, não sei, acho que vou dedurar esse
Elemento cara de pau, cara. Será que vai ser expulso? Vamos ver, né? Vou dedurar ele. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Ah, não, mano. Aí eu tô com uma raiva disso, cara. Será que eu volto? Também que... Será que vai ter... Com certezamente vai ter consequência para frente, cara. Esse garoto que tem a arma aí, o Nathan. E a família dele, que é a mais famosa da cidade, da escola. Vai atrás da Max, né? Da Max. Cara, não sei, mas acho que eu vou manter minha... Eu acho que eu vou manter a minha... a minha escolha, no caso. Vou manter. Ah, bom, deixa essa escolha mesmo. Tanto faz. Eu vou arcar com as minhas consequências futuramente pela gameplay do jogo. Vamos lá. With Nathan Prescott, please come to the front office. Thank you. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Rachel Amber, 19 anos, desaparecida. Cabelo marrom, ela tem uma tatuagem de dragão e uma estrela. Desaparecida em Academia Bay, data do desaparecimento segunda, 22 de abril de 2013. Características: 9 anos, 1,65 metros, 50 quilos, cabelo loiro, olhos castanhos, tatuagem de um dragão na panturrilha e uma estrela no lado interno do pulso esquerdo. Rachel Amber, 19 anos. Ligue se tiver qualquer informação. Ligue ao xerife, não sei o que, porque tá essa legenda na frente, eu não consigo ver. Temos aqui a estátua da escola. É meio raro não tá pinchada, mas tá certo. Mas já tá pinchada aqui. Será que tem moeda aqui? Olha só. Ah, tem moeda sim aqui, ó. I better read Warren's text before he blows my phone up. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Tá, eu posso levantar aqui já? Posso. Olha, um esquilo. O esquilo, boa tarde.
Ah, tá bom. Deixa eu ver que mensagem é essa. Ô, o povo escreve rápido, hein, cara. Tá louco. Posso ler agora, por favor? Quero tomar um café depois da escola. Preciso de uma desculpa para não estudar. Por favor, lembre-se de ver o Neck Romantic no meu pendrive. Muhahaha. Ei, Max. Ei, Mad Max, vamos botar para quebrar. Peraí, tenho que estudar para uma prova de física. Então, se vamos quebrar algo, teremos que medir a velocidade. Não ignore essa mensagem. Ei, Max, pode pegar o meu pendrive? Preciso de informações e espaços. Alô? Formal, tô na correria, dia intenso. Encontro você no estacionamento, tá legal? Você verá. Minha câmera está pronta, até mais. Espero eu. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Dá pra me... Deixa eu ver isso por aqui. Não dá, não. Abrir o diário? Deixa eu ver. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Tem mais de R$1 aqui. Não, não é R$1, cara. Vou falar fora, velho. R$1 seria aqui no Brasil, né? Lá fora seria... Eu não sei como fala, acho que é cents que fala. Justin, vou passar com esse tal de Justin aqui. Parece um pouco o Green. Não, parece não. Parecia o Green do Walking Dead, mas acho que não é não. Eu acho que não, tô certo. Parece não. Eu não uso óculos. Mas tá bom, eu de referências. Não consigo conversar com ele, pô. Agora eu consigo. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Aw, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Nossa! Caraca, bem no saco, velho. Caraca, essa doeu, velho. Tá bem aí, cara? Tirar a foto depois que o cara levou uma esquitada no saco. Como tá aí, cara? Tá bem? Essa foi boa. Ah, ganhou uma conquista. Ela é fotogênica. Mancada, cara. Tirar uma foto de um cara nesse estado, velho. Não tá bom, né? Temos aqui o tal do Daniel. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Good, good. Só quero ver aqui se ele vai desenhar rápido ou não. Se fosse, demoraria 3 anos pra desenhar, cara. Best portrait ever.
Esta ação terá consequência do quê? That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Tem pombo até lá fora. É um pombo? E lá pra mim parece um pombo, acho que é um pássaro. Vamos conversar com esse cara aqui antes de finalizar o vídeo. Esse cara aqui pelo jeito é dos drones, cara. Álbum de fotografia, deixa eu olhar aí, cara. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Eugene Smith, Robert. Eugene Smith, acho que é isso, né? Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images, but you should know the difference. Good try. Wrong answer. Hey, Evan. Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Soldado caído? Mano, ou foi o Robert Capa ou o Robert Helmsman? Isn't it Robert Dourneau? Oh my, you can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peek for you. Hey, Evan. Mind if I... Let's see if you're worthy. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Deixa eu olhar o portfólio então, como é. Tem escrito aí, o desenho que ele faz. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. A Rachel Amber é hipnotizante? Cara, pelo menos no perfil da Storm ela é um pouco, né? Ela é um pouco, mas tá bom. Ah, ótimo. Aqui todo mundo adora a Rachel, velho. Acho que eu vi aqui todos os garotos dessa escola que queriam namorar a Rachel, cara, que apostar quanto. Mas é isso, né, cara? Tem mais alguma coisa pra me fazer que além daquele negócio principal lá, que no caso é levar o pendrive pra aquele cara lá que eu esqueci o nome já, que ele mandou mensagem pra... Mas pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então comente abaixo o que você acha desse vídeo, por favor, seu feedback, muito importante para mim. E nesse caso eu vou estar postando juntamente a série de Cyberpunk e a série de Life is Strange, o primeiro Life is Strange no caso, porque cara, como falo, essa série de Life is Strange aqui não vai atrapalhar muito. Deixa eu sentar aqui na fonte, peraí, fica uma vista maravilhosa aqui. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Bom, então, essa série de Life is Strange que não vai atrapalhar minha série de Cyberpunk. Eu vou postar de vez em quando, eu vou postar aos poucos, não vou postar assim tudo rápido. Vou postar devagar no caso, né, cara? Então eu vou estar fazendo série de Cyberpunk, de Life is Strange, já que não é um jogo assim que eu vou postar com tanta frequência. Então é raramente assim, de vez em quando vocês vão ver um episódio novo de Life is Strange. Eu vou mais focar em séries principais, meio como Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla, Mirror's Edge Catalyst, Alan Wake, essas minhas séries principais que eu vou
está continuando, e essa aqui vai ser uma série secundária que eu vou estar postando aos poucos. Não vou estar postando às pressas, nem eu estou fazendo com Cyberpunk. Mas é isso, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei. Se caso você deixou o gostei, agradeço de coração. Caso você quiser comentar, seja bem-vindo aí na área de comentários, para comentar o que você quiser, no caso, seja construtiva, ou tanto faz, do jeito que você quiser, no caso, comentar, né? Seja bem-vindo ao comentário, mas tudo bem. Um grande abraço e falou, e até o próximo vídeo de Life is Strange 1.